Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, pues en esta clase les voy a enseñar y ustedes van a aprender a cómo utilizar el condicional cero o zero conditional en inglés. Y por supuesto, su estructura gramatical. So, let's get started. Recuerden que es lo que siempre les recomiendo. Es muy importante que mientras sigan ustedes esta clase, pues vayan repitiendo para que vayan mejorando su pronunciación, entonación y fluidez. So, here we go, guys. Okay, so we're gonna get started today, the zero conditional. Here we go. In a zero conditional, guys, or in general in a conditional, we always need two parts. We need the condition statement and the result statement. That's how you form a conditional. All right, so remember, we need a conditional statement and the result statement. This is for all the conditionals. Now, in this case, the zero conditional is gonna be used for those things that are true facts. That means if the condition something, then there's a true fact in the result, something that cannot be changed. So take a look at this sentence here. If I do exercise every morning, I stay healthy. So take a look at the first part of this sentence. If I do exercise every morning, that's my condition. So what's gonna be the final result? And remember, this is a true result. So the final result is I stay healthy. All right? If I do exercise every morning, I stay healthy. Ok, chicos, cuando nosotros tenemos un condicional, siempre va a estar formado por dos oraciones. La parte del condicional y la parte del resultado. Siempre. Esto es para todos los condicionales. ¿Qué sucede con el condicional cero en inglés? El condicional cero en inglés lo que nos va a permitir es describir una condición y un resultado en el que ambos son reales. Es decir, no podemos cambiar esta realidad. Entonces, si sucede algo, yo obtengo como consecuencia o como resultado algo real, como esta oración que están viendo en el pizarrón. If I do exercise every morning, I stay healthy. Si hago ejercicio todas las mañanas, pues estoy sano. Ese es mi resultado y ambas oraciones son algo verídico, son un hecho. Así es como va a funcionar el zero conditional o condicional cero. So take a look, guys. If I do exercise every morning, which is the condition, and it's also a fact. Entonces tenemos que la primera parte de este condicional, if I do exercise every morning, es un hecho verdadero, es un hecho real. Yo puedo hacer ejercicio. And the second part, which is the result, it's also a fact. I stay healthy. Y la segunda parte también es un hecho, también es algo real. Si hago ejercicio todas las mañanas, permanezco sano. Now, what's going to be the grammar structure? The grammar structure for the first conditional is if plus a verb in present simple plus your complement. That's for the condition statement. And for the result, we have the subject, again a verb, the verb in present simple, and a complement. Something you have to take a look at here is that both verbs in both sentences of this conditional, both of them are in present simple, right? That's very important. In the zero conditional, both the if clause and the result or consequence clause, both verbs are in present simple. Algo que tienen que poner mucha atención aquí es que en este condicional cero, tanto el verbo de la oración condicional como el verbo del resultado, ambos verbos
tienen que estar en presente simple. Both of them. Let me give you some examples. Here we go. If Susan studies hard for the test, she gets excellent grades. Take a look at the verbs. The verb studies and the verb gets. Both verbs are in present simple. Fíjense bien en los verbos que estoy utilizando en este ejemplo. Ambos verbos están en presente simple. Studies and gets. Y otra cosa, la oración condicional, if Susan studies hard for the test, es algo que puede ser cierto. Es decir, si Susan estudia para su examen, ¿cuál va a ser una consecuencia real? Pues la consecuencia real es que ella obtenga muy buenas calificaciones. She gets excellent grades. Are you getting it? So, this is the zero conditional when the conditional and the result, they are true facts. And remember, both verbs in the condition and in the result, both verbs have to be in present simple. If you don't remember how to use the present simple, in the description of this video, I'm posting the link so you can see my video in which I explain to you the present simple. Si ya no recuerdan cómo utilizar el presente simple, en la descripción de este video les estoy dejando un enlace a la clase que también grabé en la que estoy explicando el presente simple. Now, take a look at this second example. If my friends buy a car, they have to charge gas. Same thing, guys. Take a look at the verbs. The verbs buy and the verb have. Both verbs are in present simple. And another thing, this conditional is something true. Fíjense en este ejemplo. Tenemos el verbo buy y el verbo have. Los dos verbos están en presente simple. Y además, nuevamente, este ejemplo nos está denotando algo que es un hecho. Si mis amigos compran un vehículo, pues le tienen que poner gasolina. No hay de otra. So, if my friends buy a car, they have to charge gas. Take a look at this third example. If John and Sam wake up early, they arrive on time. Again, take a look at the verbs. Wake up and arrive. Both verbs in present simple. And the sentence, this is describing true facts. If John and Sam wake up early, they have arrived on time. Pasa lo mismo. Tenemos en este condicional dos verbos, wake up, y tenemos el verbo arrive, los cuales están en presente simple, y el condicional es algo verdadero. Si John y Sam despiertan temprano, pues llegan a tiempo. Got it, guys? So, remember, the zero conditional is used to express facts, true facts, and both verbs have to be in present simple. Now, can I change the order of the sentences in a conditional statement? ¿Puedo cambiar el orden de estas oraciones en un condicional? Es decir, poner primero el resultado o la oración del resultado y en segundo lugar el condicional. So, is it possible to put first of the sentence in the first place? Is it possible to write the result, and in the second part, is it possible to write the conditional? Well, it is possible. Yes, it is possible. But you have to write your second statement using the correct grammar so it makes sense. La respuesta es sí, sí es posible, pero al momento de que hacemos el cambio de poner primero el resultado y después la condición, nuestra oración tiene que estar construida de una forma gramatical que tenga sentido, que tenga el significado. Take a look at this example here. If George charges his phone, he has power. Both verbs in present simple. Si se dan cuenta, otra vez los dos verbos en presente simple. Charges and has, present simple. And true facts, y son hechos verdaderos. Si Jorge carga su teléfono,
pues el teléfono tiene energía. Now, how can I change the order of this statement? ¿Cómo hacemos el cambio? Look, the phone has power if George charges it. Did you see? I did some changes in the grammar and also in some words, so the sentence makes sense. Se dieron cuenta, hice algunos cambios en el vocabulario y obviamente en la gramática para que mi oración tenga sentido. Entonces, el teléfono tiene energía si Jorge lo carga. The phone has power if George charges it. Now, guys, very important, something you have to take into consideration. No matter you change the order of these sentences, both verbs continue or both verbs remain in present simple. No importa que hayamos cambiado el orden de las oraciones, los verbos siguen manteniendo la misma gramática, es decir, presente simple. Okay, now let's practice with some examples. Here we go. If you heat ice, it melts. If you heat ice, it melts. Si calientas el hielo, se derrite. It's a fact. And same thing, guys. Take a look at the verbs. Vean los verbos. Heat, melts. Both verbs in present simple. Ambos verbos en presente simple. Now, let's change the order. Vamos a cambiar el orden. Ice melts if you heat it. El hielo se derrite si lo calientas. Did you see? So it's okay to change the order. You need to remain the grammar, but also you need to make some changes to the sentence so it makes sense. And remember, no matter you put first the condition and then the result, or you put first the result and then the condition, both verbs have to be in present simple. Look at this other example. If plants don't get enough water, they die. That's true. So now let's change the order. Plants die if they don't get enough water. Can you see it? So I'm changing. First, I'm saying the result, plants die, and then the condition, if they don't get enough water. Same thing, guys. Take a look at the verbs, both verbs in present simple. The next sentence. If Victor mixes red and blue, he gets purple. All right? So take a look at both verbs, mixes and gets, both verbs in present simple. This conditional is a fact, it's a true fact. Now let's change positions. Victor gets purple if he mixes red and blue. Okay? And our last example. If they want to come, call me before 5. If they want to come, call me before 5. So, same thing. Both verbs are in present simple. In this case, the result is a command, it's an order. En este caso, nuestra segunda parte es una orden. Call me before 5. Llámame antes de las 5. It's an order. Tenemos una orden. But the verb is in present. Pero ya se dieron cuenta, nuestro verbo sigue en presente simple o en basic form, en su forma básica. So what happens? Let's change it. Call me before 5 if they want to come. ¿Se dan cuenta? Hago el cambio y procedo con la misma gramática. Call me before 5 if they want to come. Perfect. So let's wrap it up, guys. This is the zero conditional. Remember, the zero conditional is used to express true facts. In a conditional, you always have two statements. You have the conditional and the result. In the case for the zero conditional, the grammar is present simple in the conditional and present simple in the result. Is it possible to change the order? Yes, it's possible. You just have to remain the present simple in both statements and make some changes in the grammar of the sentence so it makes sense. Perfect. Muy bien, pues agradezco mucho el que me hayan seguido en esta clase. Si te gustó la clase, por favor dale like
Y si lo que estás buscando son clases en línea con profesores en vivo en las cuales puedas participar activamente en la clase, por favor envíanos un inbox o contáctanos en cualquiera de nuestras redes sociales o por WhatsApp. En la descripción de este video te estoy dejando el enlace para que veas la clase de Present Simple, si es que la quieres repasar, y también te estoy dejando nuestros datos de contacto. My name is Ernesto from Net Online, powered by English for You Executive Language Center. Thank you very much. We'll see you next time.